Hello students, welcome to chemistry class. So in today's class we are going to study about the Fajan's rule. So in the previous classes we have studied about how the covalent bonds are formed and how the ionic bonds are formed, and also we have studied about the dipole moments of the molecules, right? So in this class let us understand about the Fajan's rule. So this Fajan's rule is to be introduced to explain the nature of the bonds present in the molecules. That is, all the covalent bonds have some partial ionic character, as well as the ionic bonds also have some partial covalent character. So andre ಎಲ್ಲ covalent bonds ಅಲ್ಲಿ certain amount ಅಷ್ಟು ionic character ಇರುತ್ತೆ, and also ionic bonds ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು certain amount of partial, that is covalent character ಇರುತ್ತೆ. So the partial covalent character of ionic bonds was discovered by Fajans in terms of the following rules. In that first one, that is, smaller the size of the cation, smaller the size of the cation and larger the size of the anion, greater is the covalent character. That is, if the cation size is small and if the size of the anion is large, so it is cation and it is anion. So if the size of the cation is less and size of the anion is more, in that case the bond between the two atoms, that is between the cations and anions, there is an more covalent character, more or greater covalent character. Like that, the second point, so the greater the charge of the cation. For example, let us take charge for the sodium. Sodium charge ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು, that is +1. So ಈ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, that indicates the loss of 1 electron. So why the sodium loses 1 electron? To attain the stability. That is, in order to obey the octet rule, if the sodium loses 1 electron, the outermost shell gets 8 electrons, right? So sodium charge is +1, and for the calcium its charge is +2, and for the aluminum its charge is +3. So according to Fajans, greater the charge of the cation, greater is the covalent character. That is, the charge of the aluminum is more as compared to the calcium and sodium. That is, this aluminum has greater covalent character as compared to the sodium and calcium. So these are the two important rules favored for the formation of a covalent bonds. That is, smaller the size of the cation and larger the size of the anion, greater will be the covalent character, and greater is the charge on the cation and greater will be the covalent character. Like that, let us take the factors favorable for the ionic bonds. So in the case of ionic character, that is exactly the rules are opposite to the covalent character. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಫೇವರಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೇವರಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆನಿಯಾನ್ಸ್. That is to be for the ionic compounds. Ionic compounds. So ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ. ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆವೋ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್. That is,
larger the atoms will form cations readily. Larger the atoms will form cations readily. That is true, because greater the size of the atoms, lesser the ionization enthalpy. So lesser the ionization enthalpy, that atoms are readily loses electrons. So if it loses electrons, it forms the cations, right? So cations ಯಾವುದು atoms ಬೇಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಇರುವಂತ atoms cations ಆಗಿ ಬೇಗ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ anions ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಮಾಲರ್ ದಿ atoms will form anions readily. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ anions ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬೈ ದಿ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟೆಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಒಬೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟೆಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆನಿಯಾನ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, smaller the size of the anion, ionic bonds are favorable. So ಅದೇ ನೀವು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಲಾರ್ಜರ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ anion, greater will be the covalent character. But in the case of ionic nature, larger the size of the cations, smaller the size of the anions, greater will be the ionic nature. Next, second point, that is ionization potential, or it is to be called as ionization enthalpy. So atoms with low ionization potentials will form cations readily. So ಯಾವುದು cations ಬೇಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬೇಗ cations ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಈ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನೇ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕೋ ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೋ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ cations readily. Like that is sodium has higher ionization potential values as compared to the magnesium and then as compared to the aluminum. And next, in the case of anions, that is electron affinity. So electron affinity is nothing but it is an ability to attract the electrons. That is, the atoms with high electron affinity will form the anions readily. The atoms with the high electron affinity. So affinity ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಫಿನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬೇಗ ಆನಿಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ or capacity of an atom to attract the electrons. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Cl ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ Clಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದೇ ತರ Brಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ಟನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ Cl ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ Br. Clದು ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ
Br ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ Br, right? So greater the electron affinity, greater will be the formation of the anion. That is, electron affinity decreases, ease of formation also decreases. Next, in the case of charge, so already ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ cation, greater will be the covalent character ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ lesser the charge of the cation, greater will be the stability of the ionic bond. That is, cations with less positive charge is readily formed. That is, cations having the less positive charge, generally they can form ionic bonds. Greater will be the ionic character. That is, cations with less positive charge is readily formed. For example, Na plus greater than magnesium 2 plus greater than aluminum 3 plus. That is, ease of formation increases with decrease in the charge. But exactly it is opposite in the case of covalent character. So ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. And in the case of anions, that is, anions with less negative charge is readily formed. So less negative charge ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? F minus, and ಅದರಿಗಿಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು 2 minus ಇರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ and 3 minus ಇರುವಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್. So lesser the charge of the anion, greater will be the ionic character. That is, ease of formation increases with a decrease in the charge. ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಆನಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೇವರಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆನಿಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ionic bonds. And next, let us see the new method to explain the formation of the compounds, that is to be called as valence shell electron pair repulsion theory. Simply, it is to be called as VSEPR theory. So very important and simple method. So this method is generally used to represent the geometrical shapes of the compounds. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡು ಜೆಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ VSEPR ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ VSEPR ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ VSEPR ಥಿಯರಿ. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್, that is, shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs. That electron pairs are either bonded or non-bonded around the central atom. For example, let us take any one atom. So in that atom has certain number of electrons, right? There is a certain number of electrons. For example, let us take Cl. So the electronic configuration for the Cl is 1s2, 2s2, 2p6, and it is 3s2, so it is 3p5. So atomic number for Cl is 6, 8, 10, 15 plus 2, 17. So to get the outermost electronic configuration to the octet configuration, so the Cl requires 1 electron, right? So this chlorine contains 5 plus 2, 7 valence electrons. So this Cl contains 7 valence electrons. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So
the shape of the molecule depends upon the number of valence shell electron pairs around the central metal atom. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು ಜಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2O ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ H2O ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಜಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 8. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 1s2 2s2 and it is 2p 2 4 plus 4. So valence orbital contains 6 electrons. So the geometrical shape of the water molecule depends on the valence electrons of the oxygen atom. So other than water molecules ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ರೈಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಜಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸು ಐದರ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the pairs of electrons in the valence shell repel one another since their electron clouds are negatively charged. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ the electrons are not to be involved in the bonding. That electrons are to be called as lone pair of electrons. Lone pair of electrons. So ಯಾವುದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಲ್ವೋ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುವಂಥವೆಲ್ಲಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ the geometrical shape of the molecule depends upon the number of valence electrons present in the central atom. In that case, all the electrons has certain force of repulsion. That is, the valence electron has certain force of repulsion because they are to be negatively charged. So in that, lone pair repulsion is more as compared to the lone pair bond pair and then bond pair repulsions. And the next postulate of the valence shell electron pair repulsion theory, that is, these pair of electrons tend to occupy such positions in space that minimize the repulsion and thus maximize the distance between them. So ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ
ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ electrons it moves to a certain distance in order to minimize the repulsion between them. For example, let us take, if the central atom contains two pair of electrons, so the two pair of electrons are to be arranged in the angle that is 180 degrees. So, and if the central atom contains three pair of electrons, so three pair of electrons ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಐದರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತ್ರೀ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತ್ರೀ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ if it contains three pair of electrons, then these three pair of electrons are to be arranged in an angle of 120 degrees. For example, let us take boron trifluorine. So in the BF3, three fluorine atoms are to be arranged at the three corners of the triangle with the bond angle 120 degrees. And the methane, that is, if the central atom contains four pair of electrons, so that four pair of electrons are to be arranged with an angle of 109.5 degrees. So four pair of electrons ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫೋರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 109.5 ಡಿಗ್ರೀಸ್. 109.5 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 105 degrees ಇರುತ್ತೆ. And if the central atom contains five pair of electrons, in that three pair of electrons are to be present at the three corners of the triangle, and one is present above the plane and one present below the plane. So with an bond angle, that is between these two bonds, the bond angle is 120 degrees. And between these two bonds, that is the bonds present in the triangle, that is corners of the triangle, that bond angle is 120 degrees. ಸೊ ಈ ತರ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುವಂತ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುವಂತ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೊಂದು ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು maximize the distance or to minimize the repulsion between them. And the next point, that is in case of bond pairs. So bond pairs tagondaga triple bonds causes more repulsion, that is triple bonds causes more repulsion compared to the double bonds than single bonds. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ postulates of valence electron pair repulsion theory. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ.